సీనియర్ ఇంటర్ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్నారా? గత సంవత్సరం ఫిజిక్స్ పేపర్ ఇచ్చిన షాక్ ని ఇంకా మర్చిపోలేకపోతున్నారా? ఏం పర్వాలేదు, కేఏబీ టెలివిజన్ మీకు అందిస్తోంది ఈ క్లాసెస్. బంగారు భవిష్యత్తు కోసం ఇంటర్ తర్వాత ఏ కోర్సును ఎంచుకున్నా ఫిజిక్స్ సబ్జెక్టుపై పట్టు సాధించాల్సిన అవసరం కనిపిస్తోంది. అందుకే మా ఈ క్లాసెస్లో ఫిజిక్స్కు ప్రత్యేక ప్రాధాన్యాన్ని ఇస్తున్నాం. అందుకే ఫిజిక్స్ బోధనలో అపార అనుభవం ఉన్న డాక్టర్ శ్రీనివాసాచారి గారిచే ఫిజిక్స్లో అత్యంత కీలకమైన మెకానిక్స్ చాప్టర్స్ పై ఇవాళ క్లాస్ నిర్వహిస్తున్నాం. ఇంటర్ ఫైనల్ ఇయర్ ఫిజిక్స్ పేపర్లో మెకానిక్స్ టాపిక్ నుంచి 14 మార్కులకు ప్రశ్నలు అడిగే అవకాశం ఉంది. అంటే మొత్తం 60 మార్కుల్లో 14 మార్కుల్ని సాధించే అవకాశం మెకానిక్స్ పై పట్టు సాధించడం ద్వారా పొందే వీలుందన్నమాట. ఈనాటి ఎపిసోడ్లో మెకానిక్స్ టాపిక్లో సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ లొకేషన్ గురించి డాక్టర్ శ్రీనివాసాచారి ఎలాంటి టిప్స్ ఇస్తారో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. In this case, today we are considering under the mechanics topic, center of mass, location of center of mass, the procedure we follow. There are two kinds of systems, center of mass of a system of particles we consider. Okay, there are two kinds of systems we consider. One is system of particles, where it is discrete system, and system of particles where continuous mass distribution. Okay, system of particles case, discrete system, and second one is continuous mass distribution system. There are two kinds of systems. Continuous mass distribution. We consider these two systems cases, the center of mass location. First case, discrete system. In the discrete system, let the system having number of particles where we can identify individual particles, their locations. Such system we call it as a discrete system. For such system, how to determine the center of mass? For center of mass, we should have coordinate system, because center of mass is a coordinate of a system. Therefore, we first identify the coordinate system, origin of the coordinate system. Let the system may be having discrete particles m1, m2, m3, m4 like this. There are n particles of the system. Let the position vector of the first particle be r1, position vector of the second particle be r2, third particle be r3, and fourth particle be r4. Like that, the position vectors of the individual particles, then position coordinate or position vector of the center of mass is product of the mass into position vector of the first particle, mass into position vector of the second particle, and so on, m, n, or n, where n particle system we are considering, divided by the total mass of the system. That is how we determine the center of mass. Center of mass of a system is mass moment. Sum of the mass moments is equal to mass moment of the center of mass about origin. So this we can write in a compact form as mi ri as a summation divided by sigma mi. In this case, I varying within the limits 1 to n. There are n particles of the system we are considering. Where this is sum of the mass of the individual particles, sigma mi is the total mass. We can write as capital M representing the total mass of the system, that is equal to
1 by m. RCM is mi, Ri, I is equal to 1 to n. This is what we call it as center of mass coordinate, position vector of center of mass. This is the formula useful in determining the center of mass position vector. Now, since position vector, when we are considering Cartesian coordinate system, this position vector has three components of coordinates. Let xcm be the x coordinate of the center of mass, ycm be the y coordinate of the center of mass, zcm be the center of mass z coordinate. Then rcm, position coordinate, position vector of the center of mass in terms of the position coordinates, we can write as xcm I plus ycm j plus zcm k. This is the position vector of the center of mass. Therefore, if x1, x2, y1, y2 are the center of mass position vectors, position coordinates, therefore xcm can be written as sigma mi xi divided by capital M. Similarly, ycm we can write sigma mi yi by capital M. Zcm is equal to sigma mi zi by capital M. What are these xi, yi, zi? When position vector of ith particle is ri, x coordinate of that particle is xi, y coordinate of ith particle is yi, z coordinate of the ith particle is zi. Therefore, xcm, ycm, zcm we can obtain by this formula. Now we will see how we can calculate for a given system. Let us consider a system consisting of